한복은 색깔과 모양에 따라서 그 사람의 신분과 나이를 나타냅니다. Girls, women who hasn't married yet. 저는 결혼을 해서 오늘의 주인공은 바로 펜실베니아 대학 사회학과 교수인 샘 리처드 씨의 초청을 받아 미국 대학 강연장에서 온 배범준 씨와 그의 가족입니다. 저번 영상을 통해 지적 장애를 갖고 있지만 무려 4개나 되는 악기를 자유자재로 연주하며 장애인을 위한 활동을 이어가고 있는 배범준 씨에 대한 이야기를 전해드렸는데요. 오늘은 역사 선생님인 범준 씨의 어머니가 미국의 대학생들을 대상으로 한복과 다도에 관해 이야기하는 내용을 모아봤습니다. 재밌게 봐주세요. Can we say something about hanbok clothing? 저희가 지금 한복을 입고 왔는데요. But wait, I'm going to cut you off really fast. I want to say Taeyoung is a historian, like she's a teacher, and she's really interested and committed to Korean history. So she knows so much about so many things. We've had so many interesting conversations about Korean history. So, okay. What do we need to know about hanbok? 네, 우선 배범준 군이 입은 한복은 아마 영화에서 본 거하고는 조금 다를 것. 한국 이름으로 철릭이라고 하는데, 네, 철릭. 첼로를 해야 돼서 이렇게 주름 잡힌 철릭을 일부러 선택을 했고 뒤를 잠깐 돌아보면 이렇게 댕기라는 머리를 했는데 결혼하지 않은 여인들이 하는 머리입니다. 저는 결혼을 해서 댕기 머리가 아닙니다. Because she is already married, she's not wearing tengi. That is the difference from her. 그리고 한복 중에서 저는 일부러 이 색을 선택을 한 이유가 있습니다. 한복은 색깔과 모양에 따라서 그 사람의 신분과 나이를 나타냅니다. 물론 지금은 잘 지켜지지 않습니다만 지금까지도 지켜지기 때문에 입고 온 한복입니다. 제가 아들과 딸이 있듯이 이 푸른색 저고리는 아들을 상징하고 이 분홍색 치마는 딸을 상징합니다. 이 색깔은 현재도 지켜지고 있는데 어디 가면 흔히 볼 수 있냐면 결혼식장에 가면 신랑 측 부모님은 푸른색 계열의 한복을 입고 신부 측 부모님은 분홍색 계열의 한복을 입습니다. 남성분들이 갖고 있는 기가 있는데 그걸 한국어로 양기라고 합니다. 반면 우리 여성분들은 음기라고 합니다. 예를 갖추는데 나보다는 남을 위한 예의입니다. People respect for others, and that is to respect someone. 그래서 남성분들의 양기를 차분하게 가라앉히기 위한 음기의 색깔의 푸른색을 입고 그와 반대로 여성은 음기를 좀 낮추기 위해서 붉은색의 옷을 입습니다. Thank you. Yeah, you taught me something the other night that always in Korea. Here, stand up for a second. If we were to shake hands in Korea, what happens often, I'll turn this way, is people always put their hand under here. It's common. And it's a very genteel way of shaking hands. It's not like this big slap or big something. It's always, you walk up to someone and just very soft. And the reason is because he has, here. So he has to hold this. Yeah, the hanbok. The sleeves can be really long, so he's going to hold the sleeves up. Yeah, whereas I don't have that. Right, so it's pretty cool. But for years, ever since I started working with Koreans, I wondered why it is that everybody shakes like this. Everybody does, yeah. And then I start to do it, and even here in the United States, I do it with other Americans, And I was just in Egypt when I was there 2 weeks ago, and with some Egyptian guy, I went up to him and I did this, and he looked at me and said, "What are you doing?" But it's pretty cool. A Korean tea ceremony. We need a few volunteers, so I know we have one per volunteer, bro. You want to come? Yeah, come. You want to volunteer? Who wants to volunteer? You want to volunteer? Bro. East Asian culture is very much exemplified by, I would say, 2 words really
probably more than anything, elegant simplicity. And when you're in Korean culture and when you enter into Korean culture, those two words really stand out. And things are very precise and subtle. And so I'm going to tell just a quick story to enter in. I spent some time in a Buddhist monastery, and the goal of the work in that monastery is not just sitting in zazen, sitting in meditation, but rather to be aware of the present moment. And each and every single moment, getting as much out of it as you possibly can. And so this ceremony, the Korean tea ceremony, very much represents that. It's about being present, about being balanced. And so Bumjun is going to demonstrate Korean tea ceremony. And Stella here can also, you can translate and jump in when we need to explain some things of what's going on. Okay. 네, 배범준 지금부터 다래를 하겠는데요. 이 다래는 중국은 다 중국과 한국과 일본이 이름이 똑같지는 않고 조금씩 다릅니다. 그러나 아마 상대방에게 존중을 하면서 정성을 다하는 거는 똑같을 거라 여겨집니다. 한국말로는 팽주라고 합니다. 다래를 하는 사람. 네. Bumjun is going to be the Pengju for today's ceremony, and what he just did is he bowed before the tea ceremony to respect its performance. 오른손으로 다건을 잡아서 왼손에 놓습니다. 한국에서는 탕관이라고 합니다. 탕관을 들어서 So the teapot in Korean is called 탕관. tangwan, and you lift it and place it on top of the hand towel. 수구의 3분의 2 정도 붓습니다. 무척 뜨거워서 조심해야 합니다. You have to be really careful because it's really hot, and you pull 2/3 into the tea ball. 다관의 뚜껑을 열어서 개치 위에 올려놓습니다. Put the lid on top of ketsu, which is the one that he put the lid on it, and then you put the hot water into the teapot. 다시 다관의 뚜껑을 닫아서 오른손으로 다관을 잡고 첫 번째 찻종부터 3분의 2 정도 부어줍니다. 첫 번째 찻종부터 3분의 2 정도 부어줍니다. So you put the lid on top, and with your right hand, 두 번째, pour the 2/3 in the first cup, and the second cup, 세 번째, and the third cup, 네 번째, the fourth cup, 다섯 번째까지 부어줍니다. and the fifth cup. 끝까지 안에 있는 물이 나오도록 합니다. And then you pour it until the water is dried in the pot. There's no longer. 이 행위는 찻종을 따뜻하게 데워주는 역할을 합니다. 그럼 이건 마시는 건 아니에요? 아니, 다시 탕관을 들어서 수구에 물을 3분의 2 정도 채워줍니다. Doing the same process, pour this 2/3 of the. Sure that he only performs with right hand, and I ask why. It's because you don't want to ruin the harmony on top of the tea table, so that's why you always want to perform with your dominant hand. 수북하게 2스푼 정도 놓아줍니다. 한 스푼, 2스푼. You put 2 full spoons into the tea. 네, 전에 따라두었던 첫 번째 찻종부터 가지고 와서 So in that time, we're going to 태수기에 버려줍니다. 첫 번째 찻종부터 3분의 1씩 조금씩만 넣어줘서 옮깁니다. 첫 번째 찻종에 넣어주면 다시 거꾸로 올라갑니다. 다섯 번째부터 네 번째 거꾸로 올라갑니다. So when you're done, 마시면 안 돼요. and you cannot drink it. 두 번째 찻탁을 가지고 와서 두 번째 찻종을 가지고 온 뒤에 차례대로 드립니다. 두 손으로 드립니다. With 2 hands, you go through the same process from
clockwise, right? 맛이 좋나요? 네. 그러면 인사를 합니다. 이건 마셔도 됩니다라는 신호입니다. Okay. Oh, that's long. Because it's like very first brewery tea. So what? Yeah, very cool.